Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil kareem. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mihal mi Thaqvaage Kaanaa ge program ge tere galgon me Allah ge ismurta kiyamu as mihal moti kon ismur jiva assalam. Ingata assalam e mane ki respond kenya the savior, the giver of peace, the peace. Peace devva farai adi peace ki say. Ingata right. Assalam is flawless and he is therefore the source of health and safety and peace. Algon menge sihat mi puri hame hunna nives Allah devvati emo source of health. Ingata health sihat uge anna tanaki sihat anna tanaki Allah. Ingata adi salam safety anani Allah gufratu adi peace hama himen kama aman kama annis Allah gufratu. Ingata ehmima assalam mihim e adu ivera e Allah ge sifala kan yemman ge ehma e ebbes unikam no farai. Assalam is flawless and he is a source, therefore the source. Ebbes unikam no farai huriha ka barabar kono farai even to source ki efratu nachi devveni enanto algon menge health devi efratu algon menge safety devi efratu algon menge peace devi efratu ehma mi kurko ekkan definition ge he holds the key to the safety of the entire creation. Muli huriha takachi ge uda bimunga waha takati ge safety wani komparate gattuga Allah hazrat ko wani ge Allah holds the key huriha kamage thaldadi ge mi safety ge thaldani wani Allah hazrat and only he has the power to save it. Ehmima engadi konche Allah huriha salam koran pen ge aharman kato engi tum ke yes. Assalam can also mean sheltered from any flaw. Anikas ekala flaw uni sifatan neti nge or the savior of believers insanu mi iman mege mule muslimu salam ekko devani Allah ehmima arme mi muslimu Allah danna wonje hen dua ko nge from the eternal torments of hell naraka azabu salam ekko devani ko frataka Allah salam devani Allah assalam dennawima e salame libeni ehma narakayen azabu minju ko devare aharman dua dannawa e dennawani ko parataka assalam ak e dennawani wa ngije ei dot sa mi safety ana parataki ngije em ekan ngimwan or the savior who leads believers to paradise imami farata swargiya fonwa devani is Allah e salame kan devita daimi salam right right em istad assalam e isuful ge hori poduka ngije ei ko ba algon salam ko frat the savior the giver of peace peace devani se frato ekibe ei peace akives Allah ei the peace right. Allah's divine essence is beyond any imperfection algon kurimes denami ebbes ka unikam nove enado right. His attributes are unaffected by flaws ebbes unikam ko Allah libi wadigama ebbes sifroka unikam snanna okay understand right. And his actions are free of evil or deceit ebbes aniyavar kames Allah hazrat gonove ei the peace wima ngato adi ebbes olwadu mes nonnan ei kibe the peace wima ngato ei origin ki right. If he wills disaster to strike a community that community will not escape destruction. Allah iradu kurbi misalaka kommes ka hala bayaka gawmaka gellume ngada tsunami anna ekame nutte esfarataka anna niji. On the other hand anegotkum dannonya if he wishes a people or a community to receive his blessings they will be overwhelmed with divine gifts. Hama egotta Allah subhanahu wa ta'ala gawmaka noni bayaka noni insanu ge bayaka mi ogawarikan iradu kurba fiya esfarataka nutte nekam e anna niji mi kach eham mi dekol western jen azabe kofaye iradu kurba fiya es nutte ama ege anek ko ecce devva ogaveri kan parkha devva irad kurba fiya nutte ne surataka savji right. He has the power to free his servants from any danger
ආහාරමෙන්න මි අන්න හුරියා නුරක්කාතරකම අල්ලාහ් සලාම කොද්ද විදා නේද එහෙම එකන් ඉංගින්ඥා කියන වානි වරන් හුන්නානි කොන්ෆිඩන්ට් කො නේ අල්ලාහ් ආහාරමෙන් හුරියා නුරක්කල් සලාම කොද්ද විදානක ඉංගින්ඥා මහා මිස්කිතන දුවා කුරානන් එනවා නමාස් කොෆතුවා දන්නවා එකන් හඳයන් බහට්ටයි වජේ හඳයන් බෙට්ටිම තග්වා වෙලි තග්වා ගදවනි නේද එහෙම මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් වලුනේ මේ කියන්නේ තග්වා කානා ඒ මේ ස්පෝර්ටෝග මාන එංගිලිම එමිහා අල්ලාහ් දෙක ලෝබිවුන් ගදවානේ අදි අල්ලාහ් ඉතිබාර කුරා ගදවානේ නේද යගීම් වාන ද අල්ලාහ් ක හුරියාකම කොද්ද වෙනි එම් ෆාතක නුදාන සවජ් right and help them overcome any obstacles misalaka කොම්මස් කා හොරස්තක හර්මන් කරගොලේ කම කන්නනි කොම් ෆාතක දන්නවානේ අල්ලාහ් දන්නවානේ දන්නවාරු මේ දන්නවා මීහන් එංගේනේ ෆාත එකන් කුරු විදානක නේද කියයි හොගමන්තුවර එකම නේද එහෙම එකන් ඉංගින්ඥා ආහාරමෙන් වරක් ගදවාන එයි තගුවාවරි උමකි නේද එහෙමීම මේ ඉස්මුල්තව බේනුමකි අල්ලාහ් දුවා දෙන්නවම් බේනු කරු කුරාන ඔන්නා මේ ඉස්මුල්ත බේනු ගොගෙන් අල්ලාහ් දන්නවාශ දෙවවාන නේද යා සලාම් ඒ සලාම අල්ගොන්න මෙනේ කමකු අමාන්කන් දෙවවා සලාම් දෙවවා එනු understand එහෙමීම රංගන හිත එක සිෆුල් අල්ලාහ් ලිබරින් වාකන් එංගි හොරේ දන්නවම වෙන he gives peace to the deserving believers peace දෙවණේ කියම කොම්ම කොම මිහ කන්නෝනේ අනියාවරිවේ ගෝස්කොන් ඔලේ මිහුනක peace කොම්ම දෙවක නුජේ ඒ ලිබෙන් එකශීගම් වාමි වරේචි දෙවණේ එංගිද මිකයි එහෙම කොම්ම කම කොෆුක සම් දෙන්න විකස් දෙවණ understand එකන් යහනන් කර නේද හම if am ekkon hana korන්නේ Allah komme kame kodde vidanaka Allah harmena peace de vidanaka nge ekamuku ingenje hene Allah engi boto nule dengos denna week sudbe enwan etan ko hana korන්නේ who enjoy in paradise all sorts of delights impossible to imagine algon men insan tasawwus nukowe swargege nimatta kachi enanto em echi devwani Allah ekom basnaha nubakantak faawak ulemun kanudibe nge understand then faharik mi duniya ga nubak ko me kurami hek Allah devfan ko meskala nyumate ega mane kiya dena salami kinu akhat ko onna ne ganek ko enanto right ema mihira kangan jena hanan baata hanan behti wani kongame tagwari wani gadawani Allah hitu terega Allah ge misifurta ufatamunda nge savajita right one historical event shows that how Allah helps his servants in face of danger okay miharu hurakkaatre kan dimawa henduga Allah mihuna amang salame devwa kan harmenna tarihum se bengel bakan this happened in the century mi garotare we to Abdulaziz bin Abdurrahman as-Saud a founder of the current Saudi Arabian government mide kudki tarihi wa ekam algon menge magan maksud ki Allah subhanahu wa taala ki as-salam ka ngato the peace ka aswala bet නොවාමිය කවස් පාරෙක්ග මොලකමැද්දෙත්ත ලෝෆන ඒ තිබුණනේ කිනෙත්තෝ ඒ ආර්මන තගව නොවාමියක අල්ලෝ කාමයාව නොදවන්නුන්ත කාමයාව දෙවි කෙනෝනේ කාමයාව වුමකී කොබ මිදුනී එකණියද මොළුවීම කනෝනේ කාමයාව වුමකී දෙංගන ආඛරතුගස් එනේ ස්වර්ග ලිබුනිවන ඒ මඩකොද මේ දුනියේගා මීහක මිසාලක මීහු මර මීහු සබුල එක එමිහුන මිලස් කාන් දෙවන බොන් දෙවන ගේ wakkan kurami mihi milku erikan naga gange fasata bagan naga ngos bodu gadwar gala fam misalaka nige emiha gar kaame devvi kinone ki nige ene oti azab එක macca nige එහෙම බයපහර දුනියේක නොබාකන්ත kurami උන බදෙව ෆුර්සත්තන් එන නොබාකන්ත ගිනාන් කරේ වර එකිබේ azab adi oti ene boda sahoj den mi sifafuluge mi wahaka dakkaru assalam ge wahaka dakkaru Allah rasula the messenger of God also said Allah Rasulullah described kamani Muslim people are those who are safe from the threats caused by the tongue and the hands al muslim man salima al muslimun min lisanihi wa yadihi okay al muslima ki enage aha salam korange hen enage dulunna adi atu okay ei anu muslima ka wagote nge ehma mi algon men mi assalam ge wahada kar nge algon men mi edeni Allah mi dannawani algon me men kamu salam ko debbar en
එකන් හඳාන් කුරා මීහා ගේ ඉංගේ නේද එහෙම් මිහුන වානක ගෙල්ලුම් දෙයනේ එමිහාගේ දුදුම් වියස් එමිහාගේ අතුම් වියස් එන්නවනි right in our efforts to emulate the name as-salam in our daily lives we ought to pay particular attention to avoid hurting anyone with our tongue or our words or our hands or actions hemima mi ismful armen handuma kurmattaka onkame korenje dekodi misnad mi ismful armen handuma kurmattaka korenje hen kamaki emme bodu kamaki evves ehen insanaka adi janawaraka bes nge de khasako insanna kiya timaga dudum vies timaga atum vies evves gellume digenwa erun ehri enen ismful handa kore gije gije erun ne allah armen e peace devani gije erun ne allah armen ge norakal saame kod devani engoni konche ekkon mi hunna badubas bonefa riba bonefa defame kofa dengos allah algon saame kod devwa hadane mekas edima enno yanu gije hemima miwes tagwa vermugo bay එහෙම තගුවා කාණක වෙජ්ජන අල්ලාහ් කොන්ෂස් වුන් අල්ලාහ් දෙනගතුන් අල්ලාහ් දෙක ලෝබි වුන් අල්ලාහ් කි කොන්ෆරත් එකන් එංගෝ ඥා එහෙම මොනක දරගොතන හදාන නිදි එහෙම විම වාගොත එක බා අල්ලාහ් එන සවාබ දෙවාන රයිට් එවත සුවාලේ මියල් මිවරුම් ඉස්මුල් කුර්කෝ අස්සලාම් හිසාබ හොපලානි දැන් එහෙන් ඉස්මුලක දානන කාස් ngata මිසාලක දන්නෝඤ්ඤා අල් මුමින් the best of security the faithful argument mi security de farata kis Allah al mu'min the best of security ngato al mu'min ismul al mu'min adamen al mu'min means the one who trusts and gives security argument na trust korve Allah okay and gives security argument security is devai ehno to okay argument security devani komparata ko Allah devani nge one who trusts ema algon men itbar korba algon men rangalan ul fiam algon men onna security enunta right Allah trusted all his prophets ballo Allah huriha nabina rasulna Allah itbar korbenunta Allah followen dunia and he provides security to all his creatures against danger and destructions Allah devay protection himay Allah ufeddi huriha takicha nge he places faith in the hearts of his servants aharmen ki allah ge alo aharmen hetuga iman tereka lavani komparata ko allah egota jawab denje er mi program ranga hinga inge deparatu protects those who seek his shelter allah ge hiyawe kam beenuma farata ka allah devvai aharmen jehni dannawa ehma namada gossa ihdinas siratal mustaqim ham dannawara devwan telma gossa nge agumna salam devwan nge ekan je yagin kura only Allah subhanahu wa ta'ala can guarantee the safety of mankind from any form of danger komparata ka hama ekani guarantee korabeni misalaka ahar metibi sifange himayatu nge enti bahama evra gala sifa takya asane kamal dipa nge ema hama ekani full security norakkan security deveni komparata ka Allah subhanahu wa ta'ala nge mana gijana point eki bege ei al mu'min wima al mu'min wima ismu ki eko al mu'min eki bege security deva farata ki ei eka ngenjena har muslimun enu manikin har tagwarika gadawani nge e program har ke tagwa kana migotam mi ismu ge mana ingolima kana dinima tagwa bodum dana safaji only he can save people insanu salam korben is kaka Allah khanda mihu gerigen dani by ghair muslims by far khandwa danwa oh god please save me algon menge wala masur lawakin tarikus heminunto yusuf islam kurige cat steven by befron ingana meka inge he sent the prophets with their unique abilities to spread the light of Islam Allah subhanahu wa ta'ala follow we rasuluna nabiyyin nge wara khas sibulta ke devwa aharmen me spread the light of Islam deenuge alika follow korwa ngeta and show mankind the way to peace and salvation to show the mankind the way to peace and salvation salamek kan hodani kinetto ya
peace ge maga deveni kihetto dekke omattaka Allah subhanahu wa ta'ala fonovi rasul nabi ebe fono maga dekke wienu ge ehma alon menge salvation එක walgona mi faafatakan ara nugane mi hayatu ko ole devena go dakka devon fonovi konfrate rasulun nabi konfrate ko fonovi Allah fonovi ehmi ei kiyebege al mu'min rasul fonovi konfrate ko ne fonovi Allah fonovi Allah ei kiyebege fonovi rasul harmenna magudakka salamet devva al mu'min esi fonovi vibodi kom waati mi kala kudu kudu echi enguni ma wara gadawan do tagwawarika ehmi me khutbataw gaden to abadu sanna nasihati riwan tagwawari was enodo he trusted them to guide humanity Allah befuna rasuluna nabiyina itubaru kurabba fonovi insanu mi maga aluwa devva devwana kamo yagin itubaru kurabba fonovi to the path of truth based on Allah's holy religion Allah ge mi evves unisifakum huriya unisifatukum bariyevegem ba deen aharmenna anga devwa Allah fonovi eno understand ehmi maharmenna ngeni konche aharmenna security hama devwa paratike Allah ka ge aharmenna echi anga devwa fonovino aharmen ka mi insanu echi vege hama lobindo ar-rahman yumdo ar-rahim wima ehmi me haro mi in order to emulate the meaning of the name of mu'min believers ge mi Allah ge mi isful aharmen hita waddumattaka aharmen kurami konkame need to save other people from evil ehen insanun jehene aharmen ge aniyawarikam salam kor erun kimi kuraveni aharmenna Allah ge ruhu milibeni Allah ki huriya farataka peace deba faratan em aharmen ehem mon nikam peace diba aharmenna Allah lobedigam wan ge erun aharmen mes Allah deke lobali miuna aniya nukurani gije erun ei Allah dene gatima Allah hita Allah ge esifafu konsifule al mu'min esifafu wakan enguni mado mi aharmen ehem miuna aniya nukurani by protecting them emi himaya korinje from anything that threatens their person emi hona evves ka hala nurakale ayu demman nge nurakale ay diganwan their religion emi dimes ma korinje on their world nge o their world dunia ge evves kamaka emuna aniya libigenwa nge Allah rasul hadis kore ko mi gawani nge whoever believes in Allah imama mihaku in the day of judgment qiyamah do mi imama mihaku must save his neighbors from danger enage awatrin jehena nokkon salam kura nge alharmen imama Allah imama kam wanya qiyamah do imama kam wanya aharmen jehene aharmen ge awatrin salam kura nge ei aharmen mi sifulu mi hita waddan ko mi kamar nge eru aharmen ek korone tagwawari wen nge miha hisabu wala kurko al mu'min ge sifulu mi kiwoni den hembima den algon men kuriya gendani al muhaimin ngato al muhaimin ge sifulu go man ngato nga kuriya kumesor ka genda mahiga the protector the guardian ko protector ki himayat and the guardian aharmen balahatto afara ije al muhaimin e mane ki wara safajan the name al-muhaimin means the one who watches carefully over his creatures me aharmen pura kujjaku balan hawal korima wala farwatar mak balahattaman ema the name al-mu'min means ek mane ki the one who watches carefully over his creatures Allah subhanahu wa ta'ala aharmen bengul wani wara belun terikamayak sahoj wara boda aharmen balahattawai aharun balahattano mi tibewel he offers the best protection to them aharmenna devwe emme molu himaye me visnaba mi iruge er duwal gonna iruge huru gadaka eno vige mi marwena eno itta farhade horoskope ti annani eno scientist unna mi aharmen mi science ko fitta bali fennane anna aharmenna hama mi annani hama kiriya aharmenna barabar benuwa wara eno ekan jehen fahu ba nge without it Allah himaya nuwanama this world would never have lasted that long mi duniya bala mi hanos melaninu mi ozone layer gosken hanu mi duniyege mi jabu hunumeke hanu gastakachi mi jabu hunu mahar insanu gelibige melaninu
එහෙම අල්ලාහගේ හිමායන් අදි කොබ මේ නුවානම හරමන කියන ඔලවෙන් මොකද මේ දුනිය හදාකෝ එංගිජස් එංගිජි he is the one who inspects huriha kame inspect කරන රංගලත්ව දනි බරාවර්ත දනි ඉංගේ looks after බල්ලවම ගෙන්දවනි watches adi hama me huriha kame observe කරවනි ඉංගේතෝ take care of and protects everything that he has created Allah subhanahu wa ta'ala ufeddi huriha tak Allah balhattawani Allah gengulwani Allah rakkatir කරවනි ඉංගේ ඒ කිවි අල්ලාහගේ මිල්ක අල්ලාහ වර ලෝබින් එච්චි හරම ඉන්සාන් බය හෙද්දවිගේ යන බය හරමගේ හරිගන බය යන ඉංගේ කියා බඩ ප්‍රොටෙක්ට් හම හොන්නනේ යන එගම් මිගත යන මේ එතරේ හොන්න ලෙයා කට්ටාචි මොනනේ කියා වර බඳු කරේ යන for he watches them commands them and protects them ඉංගේ කොම්ම කමක වාරේ අංගවන ඉංගේ මේ ගහක් ගෝරි ෆතෙවස් නුවට්ටේ අල්ලාහ් ගාල් ෆලානු ලා අල්ලාහ් engage එහෙම ආහාරmen ෆෙද්දවිස් අල්ලාහ් ආහාරmen කංකං මේ කුරබෙලිස් අල්ලාහ් අමර ෆලාලාගේ නේද then අල්ලාහ් ආහාරmen රක්කාත කොද්දවන වර්සාෆන I mean encompasses all these meanings එහෙම දෙන්න මේ දෙකේ උරියා වාක්කේ එකුලෙවිගෙන් වනි කොන්සෙප්ට් එක al muhaymin and only Allah can combine these various attributes in a most perfect way evs farataka mi huriya siful libigen wenu එච්චි උපද්දවා එච්චි බලහට්ටවා එච්චි සාමුරු කරලා එච්චි නිම්මවා ගෙන්දවා එහෙනම් එහෙම ෆරාත වේත එහෙම වෙන ලා ඉලාහා ඉල්ලල්ලාහ් කියන්නේ නේද එම ලා ඉලාහා ඉල්ලල්ලාහ් අල්ලාහ් වේවා එහෙන් ඉලාහ කොනුවේ එහෙම බණ කොම ෆාර මේ හුරියාසි ෆුල් හිතන් අරහනම හාද ගදවන්නද තග්වාවරික නේද මේ කියච්ච ඒ මේ පොයින්ට් එක he is the one who created the entire universe මුළු universe එක්ක හෙද්දවි අල්ලාහ් උඩා බිමා කණ්ඩා මේ උරියා උඩා බිම වාහතකජා තරිතක නිජ හඳු ඉරු නිජ right and who is responsible for looking after his creation එහෙම අල්ලාහ් responsible නංගවා එචි බලහට zimma නංගවා නේ අල්ලාහ් හෙද්ද වෙච්චි නිජ මේ කියච්ච right නාතිකුදින් ආහාරෙන් ගෙන්ගොලේ අමිල තකති ආහාරෙන් රක්කාතර කොන් ගෙන්ගොල බෙන්න එහෙම අල්ලාහ් ස්මාත ලෝබින් හෙද්ද වෙච්චි ඉන්සානාමි ඉන්සාන කියාවරක බලහටවා නිජ ආහාරෙන්ගේ නෆ්ස අමිල්ලේ ලෝබිනුවා වර අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ආහාරෙන් දෙක ලෝබ වඩගින් මේ එන්න ඒකි අල්ලාහ්ගේ මිල්කෙන් අල්ලාහ් හෙද්දවි එම්මරීති සිෆාග එන්න අහ්සන් තක්වීම් එන්න එම්මරීති සූරාග එම්මරීති මේ pattern shape නිජ understand he observes everything carefully komme එච්චි බරාබර observe කරව අල්ලාහ් නේ දැන් ආහාරෙන් එච්චකද මේ බලනිනු මේ මිසාලක ගහේ ඉඳි ෆලාගෙන් දෙතෝ නෝනියා මිසාලක මේ ලෝබින් මේ ගොලේ කැට් එච්චි යා එහෙම and witness everything that happens in these lives of his creatures ආහාරෙන්ගේ මේ හයාතුක උමරුක මේංගා හුරියාකම අල්ලාහ් දෙනවටිගෙන් වේ ඉජ රෙකෝඩ් කරව මලායිකතු ඉජ අල්ලාහ්ගේ මලායිකතු Allah is the most perfect protector of his creatures එහෙම ආහාරෙන් බලහට්ටෝ එවර මොල් ෆරාත නොන්න ඉජ who are weak and helpless ආහාරෙන්ගේ බලිමී වුණා ආහාරෙන්ගේ නිකමතිමස් අල්ලාහ් බලහට්ටවන් ඉංග්‍රීසි මේ කියයි right they require his protection against the threats posed by Allah's enemies Allahගේ enemy එක කාකු ෂයිතාන් ෂයිතාන්ගේ ෆරාතු රක්කාතර කොද බනි කොම්රාතේ අල්ලාහ් එහෙම වෙගෙන් අඌසු බිල්ලාහි මිනෂ් ෂයිතානිර් රජීම් කියන්නේ දැන් මම අහන ෆරහමුසෙන් කියවන්න අඌසු බිල්ලාහි මිනෂ් ෂයිතානිර් රජීම් ගේ ඒ නමානේ කි ආහාරෙන් මි අලා අල්ලාහ් හදරතුන් එදෙමේ ෂයිතාන් රජීම් rajim rajim kurabi shaytan ke paas salam kurab a'udhu billahi I seek refuge from Allah to protect misal ka kokko haranga jahan anna okay sorry ehna ja cameraman ka min hipat ba egota a'udhu billahi minash shaitanir rajim rajim la'ana lebi shaytana ngeje ena ke ba salam ka devami danwani kumrataka a'udhu billahi I seek refuge from Allah minash shaitanir rajim okay understand ingi jendo ayege mane ki hema Allah ki ekan kurbe fara gurma kiyo fara sunna ja fastaiz billah do to auz danwa enu komme ka ruraka anna fahim auz billah kiyam bi ingi ekan koddewa mene kamugo salam koddewa I seek help me har vetten firman ene ka hiwatta bar ekota auz billah mane ki Allah algona hi kan ehitri kan devodas ehi engedeme okay
the satans shaitan ge bole eta bawa watarta eno insanu se bole shaitana warun rakame hos eno and they are in attempted emi hu kurakam ge aharme mali jasanin insanu ki ulah kankam beenum wa bai aharme beenum wa kanta dakka ge emi hu mali jasanin ngi mi hu yakam ko jene aus billahi min shaitan rajim kiya nge emi mi al mu'min muhaimin ge sifaful ge maane nge aharmen na himaya devwa aharme balahatto farai ngi mikan kan ingulima kila wani tagwawari wani Allah dek bodu loban ngi Allah dek bodu lobenya e tagwawari kan gadawani ngi e mi hasa mi sulu ge maan ko kon kiya deji ko hi ko ne iman hema akhir dawna alhamdulillah rabbil alamin ngi barbara shukriya horiya kodim aati ngi okay assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي تيجي بالله يا بيفلنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تيجي بيفلنا ولن نوال مي برنامج كي أرغون مي ثقواغ خانا كيا برنامج أي ثقواغ متى بينوا معلومات أرغون مي هتا بدن ومانة مي دنواتين إنك تو أرغون مي برنامج مي أسماء الحسنى باين اسمه تبعني كيابا دميري ألقون من استقراني فرهان العزيز مي اسمه فرو العزيز أي no one اسمه فرو أي كمانة كي إنجليز مهون دانو إنيا the mighty كذا فدا بكيمبا العزيز means the mighty كذا فدا بكيمبا the strong وارغد the unrivaled إفس فراتكا إفراتا جادو نكوري بفراي the one who can do anything إفراتا كم كمس كوري بدان including destroying the entire universe muli khaun ekko halakos kolle bidan ngato e mi maneki em al aziz mi adu ivijiya mi isful adu ivijiya mi kankan hitabadom wan ngato Allah is the almighty Allah ki komme kamaka kurdumanto eri farai ngato who can destroy anything komme etching halakos kolle bidan neti kolle bidan ngato and anyone he pleases adi Allah ruhibidigam ba iradu kormi komme farate halak kolle bidan ngato he has the power to destroy the earth ni duniya hala kolle bidan ngeto ifada bar bigodin farate em al aziz e mane ki ifada gadafada farai the heavens adi urtamle hala kolle bidan and the entire universe muli kaun ekko uda bima midetre gwa huriha takech and nobody can delay mikamaka lahevs evs mihaka nukurawe Allah irada kuri wagotte kuri bigotte kadda ngeto or stop him because huttu astade ngeto for some commentators by mufassir vidawa gotuga al aziz means al aziz ke maane ki the one who is strong and victorious ifat ki varoga devegim ba farai adi huriha kamaka kamyab devegim ba farai others interpret this name ehem befum mi nam isful man korwani as being beyond the realm of the human senses algon mi insanu ge hisutaka nagayas no garbe ngeto ifada mativeri farangi and removed from human attributes algon me insanu ge mihin to kommes korek bare mi bartaka ifaratu ge bara alwas to kien ngeto for al jalil isful al jalil nuni al aziz ge mane ki means that Allah's position is so high Allah ge daraja Allah ge mativeri kan waram mativeri iha mativeri that it cannot be affected ekamaka evs parataka asaves no forward ngeto by anything evs echaka asare nuforwene kamaka and it can be known without the use of reason buddhi bel nukoise sekan ingen algon wen ngeto adi insanu hisateka mi nenge bunyisus sekan ingen while his divine essence is so great efratuge ilahwantakamge gadakamaki that he does not need anything or anyone ngeto evs echaka ves if Allah subhanahu wa taala benum wadigen nove
adi eves mi ekos bena wadigen nget ehem efada mati farangi em al aziz mi isful adi wer jehene mikan hita waddala nget erun tagwa kan ituruwa nget Anas ibn Malik riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kore kama Allah said Allah by koeviye I am al aziz timan Allah ki al aziz wanta Allah the most holy emme tohir farate whoever desires holiness adi eves farate eves miyaku saf tohir wan benu nama a second in ranking to mine in this world and the hereafter let him be faithful to the most holy korami kon kometto imam wam thagwawari wam wakeki ekama Allah subhanahu wa taala wafatiri wam ingata ikhlas tiri wam eru e tohir kon libene ingata Allah is almighty Allah ki komme kamaka kodumantir fara ingata he has the power to have created the entire universe Allah liberi ballo Allah ge bar gada kam ingata mi entire universe muli count ekon hedifawanis ingata and he has the power to destroy it as well him Allah subhanahu wa taala kan e muli count feddi him Allah subhanahu wa taala liberi ga bareng e count am natta lebomes ingata none of his creatures is powerful enough to stop him Allah subhanahu wa taala hedde ebbes makhluqa libigen nuwe e bare ingata Allah ge e bar huttu alamak ingata from implementing his will Allah ge irada fra lagin hinga kankan huttu ge bare libigen nuwe ebbes makhluqa e mi point em al aziz mi isfu adiwe mi kan inje ingata mankind especially is no match for his all encompassing might algon me insan naka eggotika bes ya gaibes nukurwe ngeto em algon men adi hitara no algon men kite bawada bias efarata gaibes nukurwe ngeto mi imanik whoever tries to resist his power Allah ge bar Allah ge irad ful huttan kama miyak ulefi wiya ngeto ekama jadul kurang ulefi wiya against it will encounter death efarata ka libeni ko to maru adi nuni halakwan em ekaya kama kurang hitames arawagan wan ngeto this is illustrated in the Quran ga become way wara saaf ko by the stories of past ballo ihuge mi waqta aden to Quran ga ngeto bihar ga waqta saden to and future tribes adi annan hui mi hunam bes vedan to waq aden to halak annan ka ngeto all the communities of people who try to fight against the power of Allah have ended up in ruin mazi ga Allah ge bar fula kulen ule komi farataka libunu natija fenenon to halako wedi ingeto halako nedidi ekan ngene Quran waqtak ingeto for instance misalaka dannonya Allah destroyed the Pharaoh halakollim enonto and his kingdom adi Pharaoh ge bodu raskamnes nattavedi in Egypt misurga at the time of Prophet Musa alayhi salam ge zamanuga ekan ngadi ingeto the Pharaoh was infamous for his cruelty Pharaoh ki warag aniyabri jabbar mihe and Allah caused his demise wallah Allah neti kure mi onto Firaun ma bar wadle gon ko ento ilaha ka dawa kuri farai ekam ko eneti di onto ema Allah ge bar fula jadul kurang ule komme mi ko neti dane halak wane ngeto ema al aziz ei mi e havas bar got faraten ngeto em ali al aziz anwane egut ka salgon me al aziz ge rad fula idikola ule hitam saraka ngeto if we believe historical records mi tarihi kangang algon me misalaka aduha adi gabul kuraka one of the people of Egypt at that time were ignorant and submissive ihuge misurge o mihunna ki wara mi ignorant no etnege bay ngato and they obeyed every single order that Pharaoh gave them ehme wi kinato Pharaoh din komme command ka emihun tabawi ngato emihun tibi wara ke bunahama bun komme ko kura haltu ge has ke etnege tibi ngato this would not have happened if the people had self-esteem and faith in Allah mihin nuwana ngato mihin nuis ngato Allah hang emihun rangalang iman be ngato emihun ge amilla nafsu ei kombe kan danna mihun nama ngato e mihar gule mihun jeheni Allah barabara mi itbar ko gabul ko iman be ekan gada kuran jeheni ngato tagwa iman tin gada kuran jeheni erun e surat ka nukule ngato Prophet Musa was sent by Allah subhanahu wa ta'ala Musa alayhi salam to bring the Pharaoh and the people of Egypt back to the
true religion. Firaunge e zaman ko mihu amra Islam dina gennawa Allah ge maga gennambege Musa alayhi salam following. The tribes of Israel who had thought of themselves as slaves for so long. Israel Bani Israel baga emihu hikoge dibi emihu naki alun kama ngato became aware that they were in fact only slaves to Allah. Emihu na Musa ge fan fonuwa Musa ge fan uriha wahata ke kiya debi me engijje emihu naki Allah ge alun ka Firaun ge alun nunka ngato, and that no one else had the right to impose their law upon them. Kiyatawi akhir natija ka bi emihu na engijje eheng ebbes farataka Allah fiwa eheng ebbes farataka emihu ge machika baran fonwen ngato. That awareness was brought to them by Prophet Musa. Mikang emihuna anga devi Musa alayhi salam. Gato Allah Rasulullah, who told them that Musa that they should only follow the law set by Allah. Allah subhanahu wa ta'ala ke ganun se sharia se tabawan jihen. Gato, and not the whims and tyranny of the Pharaoh. Gato Firaun ge anyaveri kama Firaun ge edunta ka nunkan tabawan jihen. Gato, the Prophet convinced them to bow only in front of Allah. Musa gefan emihuna kya devi Allah kan emihu mi sajdan jehanis ruku kuran jehanis, and to ask only him adi hama Allah subhanahu wa ta'ala ga hazratun kama huriha kama ka edemis wa ingeta for guidance magudekoma and protection adi himayata ingeta. Although the Pharaoh seemed strong and his government reached far ingeta Pharaoh ki de ma wargoda mi kama dakka gonas adi enage bar sarkaruge bar ma boda fora namas, he was in fact an ordinary man ena hame ei adag insan anunta like any of them who had no right to ordain their lives. Ene ka ebes waki ikhtiyar bare istisna libigan no ehemiyung macha garfadwa ngata. His laws only benefited himself. Ena ge ganun tak hame kan ena mas manfaat kuri, whereas the law of Allah was for the benefit of the whole human race. Allah subhanahu wa ta'ala ke ganun ke manfaat kuri muli insaniyat. The Quran reports that Pharaoh and his kingdom were then destroyed by Allah. Emi ke tawi Firaun ge mi muli rasta neti diyenon to halakol lebin to Allah subhanahu wa ta'ala, the Almighty ei alum tannawaga uriha kamaka koldumenti farange ngata emi ma Firaun ge bargot kamesam neti gen diyenon ngata, to serve as a lesson for all men afterwards. Kiben to egota ekanta dimavi fahung anna misbihuna mistakuna algon men ei filawale kam ngata, right. Al Aziz is the God of might. Al Aziz a ismuful bilimba Allah a God of might, a mati kamge ilah ngata, whose power cannot be challenged. Efratu ge baraka ebismi ka jadu nukre ngata, defeated adi balish nukre or escaped by anyone. Adi if Allah subhanahu wa ta'ala Aziz wanta bar very common ebis farateka salamas no ngata. Whoever tries will find death and destruction. Awan kuri invest den nabi hing Allah subhanahu wa ta'ala ge mathweri kama bar fula kulengule komi ka dimawani konko beto marwani maru kurmatiwani adi halak kurmatiwani ngata. As happened to the Pharaoh, for example, midan nabi Firaun nabi henonto ngata. Eva mi Al Aziz mi isuful adi weru algon me hitab wadan jehene hanka ngata. Ema algon men mi kankam jehena hanuma kor ngata kuri wani kihato algon men Allah deke wa lobi ngata adi Allah deke gannan je haggu birwes gannan rangal gotu ngata em tagwari kan ituwan mi isuful ga mana ngoni ngata hem algon men yaden ngata. Then algon men bayani aning isuful al jabbar ngata mi dihawan isuful al jabbar the compeller ngata komme kamaka ekame wang engiwe farai ngata compeller. Al Jabbar means the one who forces his creatures to follow his will. Allah iradfula egguta kankan kurevuma hawajiswa farai ngata. Allah iradfula egguta kandata kurevwe farai ngata. Ei the compeller ekama majbur ijbar kurevwe ngata. Ehme Al Jabbar means fulgmane ngata. He is almighty. Awan koi mesti Allah ki komme kamaka kodumante farai and can do anything. He wants Allah irad kurava
to his creatures. Allah the makhluk takabis without anybody being able to stop him. Evis mi ekang nuttu ekota. Eta mi rumtan kolaki. Al Jabbar. Allah irad kuru wafiyan. Iza arada Allah shay'an yaqul lahu kun fayakun. Ekam wan. Evis surata ka nutten. Al Jabbar mi Allah ismufle. Eka mane ki mi. Ngeta Allah irad kuru wa kandattaka kandadda wagota medir kurwane. Ngeta in other words, he can fix what is destroyed. Halak huwa hedde is that. Make perfect anything that is imperfect. Furihama no huriche. Ama furihama kuravidan. Imperfect is perfect kuravidan. And force men to obey him. Adi Allah majbur kuravidan. Hama emme Allah tabawavis. He is the one who decides of everything. Komme is Allah subhanahu wa ta'ala. And who can fix the affairs of his servants. Argon ming na nuwege mule kanka Allah subhanahu wa ta'ala dennaima kanka kodde vidan farangay. Ekama jen argon itbar kora. By commentator, by mufassir vidawan, some commentators explain the meaning of Al-Jabbar. Al-Jabbar means maneki as follows. Allah has a divine will and he imposes his will. Allah has a divine will and he imposes his will on everyone. Allah iradfu fora komme faratakas. And everything komme etchikas Allah iradfu fora. In a strict and precise way. Hama e barabara iradu kurabi gottaka ekame vamunda efarataka kam foramunda. And nobody is able to challenge it. Nikamaka ebisfarataka jaduyas nukurave. Others interpret this name as follows. Hembe manakurva mi ismu maneki mi kam. Nobody can escape the power of Allah. Ebisfarataka Allah subhanahu wa ta'ala baru garu sayamen nuwe. And any power apart from his weak. Allah subhanahu wa ta'ala fiyawa hen komme baraki nikamati bar. For he has absolute control over everything. Allah subhanahu wa ta'ala libibadi kemwa bar ei komme kamege mucce bar forwen. Control kureven. Imam Al-Ghazali liwa fawani ki keto. Allah's will applies to everything in nature. Mi kudratu ke terega, mi kaun ke terega wa huriha achka Allah ke bar foray. He is the one who manages everything that happens. Mi hinga huriha kame manage koravani. Barabara tartib koravani kumfat kunto. Allah subhanahu wa ta'ala. Every single occurrence mi hinga komme hadisai in the heavens or on the earth. Uduga namas, bimuga namas, khanduga namas, vaga namas hinga komme kame nimmawani Allah subhanahu wa ta'ala. In small or large quantity. Kudu kame namas adi boliti kanata namas. Trivial or important. Kitamme adi mi koda kama bias samde nama ngata. Adi muhim kama bias ngata. Good or bad. Ghost kandattaka. Rangal kandattavis. Mani hembe misaka tsunami analysis Allah irad fu ngata. Anebbe goanta hediganda ni sama Allah subhanahu wa ta'ala irad fu ngata. Useful or dangerous. Mi insan manfa kura takiti bias ngata. Adi insan gellu huri kandatta bias. Mi huriya kama ne konfrat kunto. Allah subhanahu wa ta'ala irad for lag. Among believers or non-believers. Iman bi along the terega yes. Iman nuwa along the terega yes. Nikanka ham hingani migota. Profitable or detrimental. Argument of fada hori kantavias. Adi halak hori kantavias. Ham hingani Allah subhanahu wa ta'ala irad for him. Al-Jabbar mi isufurga manek. For the faratake adding or subtracting. Etchaka ituruves koravidan. Etchaka unuves koravidan. Obedient or disobedient. Mi kankama mi tabawa tabanoma sonnani Allah iradfu. All of this happens according to his plan and decision. Mi huriha kama hingani Allah plan eggota Allah nimme muntaka eggota. And nothing happens unless he wills it so. Mima kertawani. Every kama nuhingane ekama Allah subhanahu wa ta'ala irad kuravia menui. Not a single glance, not a single thought, escapes Allah's notice. Baki ki every nazar every khiyal insan na khiyal taka chis
Allah anybody can wa gota hinga ngata anybody can mane kanka and nobody can challenge or resist his will ngata evves farataka mikamaka challenge nukurwen ngata adi hutwas nudewen ngata adi al azali li wafa we if men jinn and angels insanunna jinninna malaikatunna gathered everything and united every year their strength to move a grain of dust in this world kuda misalaka me hirfus kole ngata a grain of dust mi duniya gawa or to stop that grain of dust from moving hirfus ko move me godiya nudem weke uleka without Allah's will they would not succeed ekamenwa mane ki kuda hirfus kole bes etana antara gurusa nudevene jinninna insinna malaikatunna everything ekan koronnas ngata Allah has been deciding and compelling his creatures to his will since the beginning of time. Zama wagututa fehunisure duniya mihuriha kame fehunisure bes Allah has been deciding. Komme kame nimmewani Allah adi ekame wang angavanis ekame wage haddavanis ngata Allah subhanahu wa ta'ala ngata this existence the existence of everything in this universe me kaunga ba huriha eche wani etane galwa eche wani skibeganto ama Allah gi radfu as well as their time frame komme eche gyananento umre bagute es Allah nimwa kame was decided at the beginning of creation me eche ufedum koimes Allah subhanahu wa ta'ala komme eche ge bagutaka muddataka umraka sve kanto ngato eche wagave sedde Allah eche nimwa hedde Allah subhanahu wa ta'ala at such a time as has been determined not before not after kame wumuge queen nesno foundness no gata Allah mimbar kurba wagutege kambani gata that creatures appears gata by misaka mammage banun darifu vihani sam Allah irad kurba wagutege gata and the will of Allah is implemented Allah ge iradful Allah irad kurbi gote parabara wan ngata ehma al jabbar ismu mane ki komme kame ekon wagotan hedde farangai ngata nobody every farataka and especially no human being adi khasako insanaka bes ngata can deny that Allah is almighty Allah ki komme kam ka kodumante farakan every insanaka hama agutaka bes ekan dogunu korave ngata and that he is the greatest in every respect ngata adi Allah subhanahu wa ta'ala ki emme gadafada emme matir farakkan hama ingene insanu adi gabul nukuran ngata Allah has the power to compel his creatures to obey his will Allah subhanahu wa ta'ala libering ba bare hi komme Allah subhanahu wa ta'ala hede makhluge Allah irad ko gotakka ulemmes engevene ngata all the creatures of the heavens and the earth uda bimga waha taketi ufeddiya taketi ngata makhlukta are bound to obey hama Allah girad fula eggota ulenjehen enugota nuwan ngata as is written in the holy Quran ga ekan Allah wahi korba have ngata mi onani mihin whatever beings there are in the heavens and the earth uduga bimga waha takicche nuni makhlukta do prostrate themselves Allah subhanahu wa ta'ala sajida kure Allah ngata acknowledging emiun ekan sabit kurum konko sabit kurum subjection Allah mi tabawa kan de engawattaka sajida kure with goodwill hama rangaw niyatuga or in spite of themselves so do their shadows in the mornings and evenings ngata em henuna havir uriha makhluqa mikan sabit kure sajida koge ngata adis ansurataga we while all creatures in the heavens and on the earth have willing or unwilling bow to his will and to him shall they all be brought back ngata algon men mi insan makhluq Allah de makhluqa adi gabul ganunas gabul nugabul ganamas Allah sajid jahum medan ngata Allah tabawa medan ngata eima ifada faram ngata algon men mihiwani algon men Allah barum beer walavidane hitangari gotuka walavidane ngata hene nule ngata Allah controls what happens in the hearts of men. Insan ge hituga miwa kankam wes Allah control korwa kantatake. Ngata
in the world, me dunia ka, and everywhere, so that all the living creatures follow his orders. Komme thanek gawas Allah ge order eggota kankam mehinga. Ingeta me al jabbar me ismu maane kimi ingeta mi ismu adu wuni ma michi hita wannan jen erun tagwari ko iturwa. Ingeta Allah deke pirugonna mesinge Allah ikom faate ka raga hita badale. Ingeta okay, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Den adika hem program ga den hori ismu ta kuri genda. Ingeta assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.